Ellie, 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 I'm here. Ellie. Ellie? Yeah, I'm out there. So, how do we get around this? What's really? Sure. Let him lay him up here, and I'll tell you what. I know. This goes with the I know. Speak to this and say, we didn't know back then. Of course, we appreciate your loyalty. Yeah, let me speak to I'll ask him today. Yeah. Well, I'm sure we can figure it out. He maybe wants to. He doesn't. He might not even want Haftarah, so I might be pushing to do Haftarah, so we'll give him an out. Give him an out. I know. I don't know if he wants. I don't know. He didn't want to be. He's very shy kid. Yeah, there's 10 people there. It's very like, you have 30, 40, 50 people at a shop. It's a little bit different. Oh, yeah, let me speak to him. I'm sure we can work it out. I'm just like, I'm just a loyalty factor, like, an agent, but he does. He's one of the best dealers I've ever had. And he's no offense, he's made everything down so much. Did you see the yes, with the magnificent. So my question is like this. Once he sees already. Yeah, I'm not listening. He's very interesting. Okay. Fine. Miserable son. Huh? You won't do anything what? Everybody has to be mad. I think we all did. He can't do it here nothing because we had the non-offensive reform. I'll put an announcement. At least it's doubling more. Right? Then it's already. Yeah. No, here's right here. I'll show you here. No, so he interviewed different companies that are part of this group. He's in like a podcast each one. Again, but it's his name. That's the whole publicity. Everyone looking for a platform. This is like an audience. Well, I reached out to Robbie. Not yet. Why don't you send me that? I'll sign up for this podcast. Should I just sign up and you should be something? Yeah, I mean, he doesn't have one yet. He just started to launch one in the next month or two. So you can hear him speak. He spoke at my conferences. A lot of it's off the cuff. It could definitely be a little bit more bullet point oriented. But I see him speak. Yeah. Right. Send me that link. Cool.
Hey. No. Good. How are you? Good. When you need? Oh, the muffins are really, really good. You should have them. Well, see them. Where are they? Do you want 2 pieces or 1? Because I made you 2. How was the north, huh? Pardon? How was the north? Beautiful. I went. The weather? Yeah, well, it's cold, but we went to this hot spring, Yeah. and it's like a fish pool that you have next to the beach house, but smaller. It's like a plastic around it, and it's steaming water. Wow. It's, Come outside a second. I didn't know such a thing. Yeah, definitely the book. But the 5 must need to be there. Waiting for Shlomo. Yeah. No worries. Essentially. Essentially, need to add the 5 of us
to the group, because we need to be there. I don't want to order separately. I'll be there with the group, especially Hannah is to be there as hostess. Okay, essentially we need to be added to the group, the five of us, and we'll work out whatever my charge is. How are you handling Sharona and Dalia? Are they going to be in the dining room as well? Are they partaking in Ellie's food there, and how does that work? I think that's the best way to go. And same with the rooms, just pay it directly, indirectly. I need to pay. No, there's no question that we need to be part of the group. Add us to the list, the five of us. Question is whether Hannah and I, as hosts and as business partners with Ellie, there's some sort of FOC there, some sort of hakala, what do they call it? There's no question that the five of us need to be added to the group so that Ellie's preparing the right quantities coming out of the kitchen. And for Hannah and I guess I'll speak to Ellie and ask her regarding our price there or what she can do for us. There's group leaders, and there's business partners, etc. By the way, what's your plan for Sharona and Dalia? Are they actually joining the tour on anything, or are they participating? Do we need to include them in the numbers and the meals? How does that work? All right. Huh? Not yet. Yeah. Well, go there. David, there's lots of newspapers from last week. Do you want them? Are you going with them? This Czech Republic, all this stuff. Steve, let me go through it. Just put it down. Yep. Has he finished in here?
Oh, wow. You made them? No. Okay. Go and do something else. I'll be out soon. In how long? I've got to go to the post office after 11. So. This store? Both sides, this door won't take so long, and by 11 o'clock, they must be able to chocolate. Then you run through you want salad with few flavors. Wow. Marshall. A bit later.
You went to the thing, all the private training and everything on the winter color. Yeah. You did it on. Oh, when are you going up? Soon, just going to the post office. I just wanted to show you the chair there. About the screen? Yeah, No, take some orange.
Good evening, everybody. Lovely to see you all. I was here a few minutes early this evening, just so I wouldn't have a repeat of last week's technical difficulties. It is an absolutely beautiful evening out there. I don't know what you're doing here, but I hope that you will either enjoy this shiur outdoors or have an opportunity to enjoy this weather at some stage. As I've mentioned in the past, and especially in the book of Breshit, it's almost a shame that we've learned the Torah before in our lives, so that when we when we reach these stories in the Torah, because we know what's going to happen, we don't always appreciate the great tension and ups and downs and emotions and nuances involved. And what we need to do when we learn the Torah is to pretend that we know absolutely nothing, to forget about everything that we've learned before, and to pay attention to the details as we go along. Now, this evening, we're going to do something which is not my normal style of presentation. By that, I mean, my usual style that I prefer is to ask one question, and from that one question, give a number of answers or different directions. This evening, we're going to do it the opposite way around. We're going to ask a number of seemingly disconnected questions and try to answer them all by developing one central theme, very much based on the teachings of Rabbi Shlomo Breuer, who's a character we're going to meet later on in the shiur. So let's start with our questions. It is the beginning of the Parsha. Yaakov has been away from home for many years, having run away from his twin brother Esav. He's on his way back to Israel to be reunited with his twin brother, and there is great tension and uncertainty as to what is going to face Yaakov. Yaakov doesn't know what Esav's feelings towards him are. Is he angry? Has he forgiven him? Does he care at all? Is Esav coming to fight him? Is Esav coming to embrace him? Yaakov doesn't know. And so Yaakov prepares in three ways for this encounter with the unknown. Number one, he prepares for peace. He sends gifts. He shows respect. He calls Esav Adoni. According to some people, he shows Esav too much respect, but he plays to the side of Esav, where maybe there's an opportunity here for a peace deal. At the very same time, Yaakov prepares for war. He divides his camp, and he's ready, if necessary, for a fight, and that's part of his strategy. And whilst preparing for peace and preparing for war, Yaakov also davens to Hashem, as we always need to do, because sometimes we find ourselves with great strategic or military challenges ahead of us, and we turn to the right and there's no obvious answer, and we turn to the left and there's no obvious answer. So we have to turn upwards to Hashem and daven to Hashem for salvation as well. And so in source number one, we find Yaakov's tefillah to Hashem. Vayomer Yaakov, and Yaakov said, Elokei avi Abraham, Elokei avi Yitzchak, the God of my father Abraham, and the God of my father Yitzchak. Hashem ha'omer Elai, who said to me, Shuv la'artzecha u'moladetcha ve'etiva imach, return to your land and to your birthplace, and things will be good for you. Yaakov says to Hashem, Katonti mikol ha'chasadim u'mikol ha'emet asher asita et avdecha. I've been humbled from all the kindnesses and all the truth that you have performed with your servant. From here, we learned on Monday morning, the Rabbeinu Bachya teaches that when we daven to Hashem, we need to commence by acknowledging our humility and our lowliness compared to the greatness of Hashem that we cannot fathom. Because I crossed this Jordan just with my stick. Look at me now, I've become two big camps. Yaakov remembers his humble beginnings, where he's come from, which enables him to appreciate the wonderful family and riches he has amassed now. And then he says to Hashem, Hatzileini na, please save me. Miyad achi, from the hand of my brother. Miyad Esav, from the hand of Esav.
Ki yareh anachi oto, because I fear him. Pen yavo v'hikani aim al banim, lest he come and smite me down, mother on children. Why was Yaakov scared, having received the promise of Hashem, is a great question for another shiur. But what we're going to focus on here is the phrase, miyad achi miyad Esav. Please save me from the hand of my brother, from the hand of Esav. Does Hashem not know that Esav is Yaakov's brother? Do we not all know that Yaakov's brother is called Esav? Yaakov could have said, Hatzileni na miyad achi, please save me from the hand of my brother. Or simply, Hatzileni na miyad Esav, please save me from the hand of Esav. Why does Yaakov say, both save me from the hand of my brother, from the hand of Esav? And then he concludes his tefillah, Va'ata amarta, and you, Hashem, said, Hey Tei v'ati v'mach, I'm going to do good things with you, v'samti et zaracha k'chol hayam asher lo yisapeh merov, and I will place your offspring to be like the sand of the sea, who will be innumerable in their great number. Question number one, in Yaakov's tefillah, why does he ask to be saved both from the hand of his brother and from the hand of Esav, if they were the very same person? Moving on. In the continuation of this parak, we know the story that Yaakov goes back to fetch some pachim ktanim, some small vessels, and he has the fight with the angel at the night. At the end of this fight, Yaakov has the angel pinned down as the sun rises in the morning. Avi Palach wants to know if it's an internal Esav. A very good question, but that's not the direction we're going to take tonight. Yaakov has the angel pinned down. The sun rises, and the angel says, please let me go because the morning has arrived. And Yaakov says, no, I'm not going to let you go unless you give me a bracha. A very strange thing to say to somebody you've been wrestling with. And then we have an unusual exchange of details between Yaakov and his adversary from the night. And the angel says, Vayomer elav, and he said to him, Mashmecha, what's your name? Vayomer Yaakov, and he says, my name is Yaakov. Surely the angel knew he was fighting with. Nevertheless, the angel continues, Vayomer, and he said, Lo Yaakov Yamer od Shimcha, your name will no longer be called Yaakov, ki im Yisrael. Now you're going to be called Yisrael. Ki sarita im Elokim v'manashim v'tuchal, or im Elohim v'manashim v'tuchal, because you struggled together with God or angels and with humans, and you managed. So the angel says to Yaakov, what's your name? And he changes his name to Yisrael. The polite thing to do, having had a tussle with somebody and they've asked you what your name is to ask them what their name is in return. Vayishal Yaakov, and Yaakov asked, Vayomer, and he said, Hagidi nashmecha, please tell me, what's your name? Vayomer, and the angel responded, Lama ze tishal lishmi, why are you asking what my name is? Vayavarech oto sham, and he blessed him there. What is going on with this exchange of details? I can understand that the angel asked Yaakov for his name prior to changing his name. That was part of the protocol of giving him the name Yisrael. But why is Yaakov asking the angel for his name and his details? And why doesn't the angel provide his name? The angel just says, Lama ze tishal lishmi. He avoids it. He goes, oh, why do you want to know my name? Just ignore it. Just move on. And we don't find out the angel's name. What is going on there? Question number 3. Where did this take place? In the very next pasuk we read, Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel. Yaakov called the place Peniel. Why? Ki ra'iti Elokim panim el panim v'tinatzal nafshi. Because I saw God face to face, and my life was saved. Peniel, like the face of God. Penei kel, that was the name of the place. How long did the name Peniel last as the name of this place? Not very long, because in the very next pasuk, Peniel has a different name. In pasuk lamed bet, vayizrach lo hashemesh kashe avaret Penuel, and the sun rose
when he went past Penuel, v'hu tzolea al Yerecho, and he is limping on his hip. So the name has changed from Peniel to Penuel in the space of just a pasuk. What's going on here? That's question number 3. And question number 4, v'hu tzolea al Yerecha, and he is limping on his yarech. When was Yaakov's hip dislocated? It happened last night. When are we told that Yaakov is limping? Only the next morning after the sun has risen. Why is Yaakov's injury delayed? Sandra Cohen wrote something very wise in the comments, which will formulate part of our theme, which we're going to develop here. And now we'll reach question number 5, Vayishakehu. There's a word which comes up here, and we don't know what to do with it because, oh, why is this called source number 2? That's a mistake. Let's change this. Oh no, this is, yes, we're in source number 2. Because in the next chapter, we read, Vayisa Yaakov einav vayar. Yaakov lifted up his eyes and he saw. V'hinei Esav ba, Esav is coming. V'imo arba me'ot ish, and he's got 400 men with him. Vayachet et yeladim al Leah, v'al Rachel, v'al shtei hashfachot, and he divided the children onto Rachel and Leah, into their 2 maidservants as well. I'm distracted by the great comments, including Simon Weinstein's comment about the pronunciation here. Either way, the great moment is arriving. The great encounter. Esav is on his way. He's got 400 people. Yaakov activates his plan. He divides his camp into 2. Vayasem et hashvachot ve'et yaldeihen rishona. First he places the maidservants and their kids. Ve'et Leah v'yeladei achronim, and then Leah and her kids. Ve'et Rachel ve'et Yosef achronim, and behind them Rachel and Yosef. And now they're getting closer. V'hu avar lifneihem, and he went before them. Vayishtachu arta sheva pa'amim ad gishto ad achiv. And he prostrates himself on the floor 7 times before he arrives at his brother. The great moment has arrived. Are they going to fight? Are they going to hug and kiss? Is this going to be very awkward? What happens? Vayaratz Esav likrato. Esav ran towards him. Vayichabkehu, and he embraced him. Vayipol al tzavaro, and he fell on his neck. Vayishakehu, and he kissed him. Vayivku, and they cried. What a beautiful reunification of the brothers. It's a hug, an embrace, it's a kiss, and the 2 brothers cry together. Yet this word, Vayishakehu, in the Torah, as we see in the image on the left-hand side, has dots on top of all of the letters. 6 dots for 6 letters. Now, in the Torah, we didn't have the ability to highlight words or to put them in bold or in italics or in speech marks. So we have dots. But what exactly do these dots mean? Why are there dots on top of the word Vayishakehu? This is the key moment. This is the great climax of the build-up of the beginning of this week's Parsha. What are the dots doing there? So those, ladies and gentlemen, are our 5 questions this evening. Question number 1, why does Yaakov daven to be saved, both from the hand of his brother and from the hand of Esav? Question number 2, when they're exchanging details, why doesn't the angel provide his name? Question number 3, why is the name changed from Peniel to Penuel so very quickly? And by the way, the name Penuel appears later on in Tanakh in a couple of occasions. Penuel is the name of the place from that point onwards. Question number 4, why is Yaakov's injury delayed, that he's only limping the next morning? And question number 5, how are we to understand the dots on top of the word Vayishakehu? What is this supposed to mean when we are reading these psukim? So let's return to question number 1. Dr. Garfield wants to know why there are no dots over he hugged him. Well, the word he hugged him, by the way,
doesn't necessarily mean that he hugged him. When he has the tussle with the angel the night before, and it says Vaye avek ish imo, and an ish struggled with him, as the Monday morning ladies learnt, the guttural letters are interchangeable, aleph, hey, chet, and ayin, and Vaye avek is the same as Vaye chabek. So Vaye chabkehu could be read either way, and it still leads that tension. It could be an embrace of love, it could also be an embrace of wrestling, and it's just part of building up the tension to reaching Vayishakehu, which was the true climax here. Father-in-law Charles, unless there's another Charles using an iPhone, wants to know about Machanaim. Oh, is that if I asked where this took place? So Machanaim was at the end of last week's Parsha, where he meets the two groups of angels, but this is taking place in Pniel or Penuel, one of those two places. But yes, the end of last week's Parsha of Machanaim is very much the immediate introduction to the beginning of this week's Parsha. It is a pleasure. So let's start getting to our answers. Those were our questions. So, Miyad Achi, Miyad Esav, from the hand of my brother, from the hand of Esav. Let's start with Rashi, always a good place to start. Rashi says, Miyad Achi, Miyad Esav, Miyad Achi, from the hand of my brother, She'ein noheg imi ka'ach, who isn't behaving with me like a brother, Ela ka'esav harasha, rather he's behaving towards me like the wicked Esav. We're at the top of page 2 for those who've printed the sheets. So, how does Rashi explain this? For the hand of my brother, from the hand of Esav, is an expression of anguish. Save me from the hand of my brother, who's behaving like the wicked Esav. The Orach Chaim, however, in source number 4, says that this explanation of Rashi is good, but not good enough. Rashi Zal Piresh Achi She'eino Noheg Imi Ka'ach Ela Ka'esav Harasha. Rashi explained that this is my brother who doesn't behave like a brother, rather he's behaving like the wicked Esav. Uvulidvarav Zal, however, according to his words, Lo hayala lomar ela miyad achi Esav. This could have been achieved with 3 words. Please save me, miyad achi Esav, from the hand of my brother Esav. And he would have achieved that. Umuvan hadavar, would have been understood miyator omra Esav, from the extra word Esav. Ki ein lo ach zulato, because we know he has no other brother. And so the Orach Chaim says, miyad achi, miyad Esav, from the hand of my brother, from the hand of Esav, suggests that we're not dealing with a straightforward enemy here. Perhaps Yaakov is worried about 2 different enemies, like Sandra wrote in the comments before. And this, I believe, is the second answer of the Orach Chaim, which I brought here. Perhaps we can explain it as follows. Hatzileni na miyad achi, Hashem, save me from the hand of my brother, meaning, Im yitchakem alai lehara b'ramaot achva, ramaut achva, shu derech she'en Yaakov yachol latzal mimeno. Save me, Hashem, if this guy's going to turn up and try and trick me with love, because I have no way to be saved from that. Yaakov is scared that Esav is going to come along and embrace him and hug him and love him and kiss him and trick him and make him vulnerable and then attack him. So save me from the enemy that loves me. Save me from his brotherly love on the one hand, and on the other hand, miyad Esav. Save me from the hand of Esav. Im yefarsem rish'o lahara, gam lezehu tzrach letfila latzilo miyado. If he's going to outwardly publicize his wickedness to cause evil, this he also needs to daven to be saved from. Yaakov is approaching Esav, and he knows either way Esav approaches him, it's going to be bad. The question is Esav going to try to be his brother, or is Esav going to try to be his enemy? And it appears in the Orach Chaim here that the enemy who says, I hate you and I want to kill you, is a much easier enemy to face than the enemy who says, let's get along and let's make peace, but deep down hates you and wants to kill you. Because that's a far more complex enemy, and it's a much harder enemy to deal with. And Yaakov wants here to daven against 2 separate enemies, the enemy that loves him and the enemy
that hates him. So who was it? Who turned up at that great moment, the great climax of all the tension and build-up at the beginning of this week's Parsha? Was it Esav? Was it his brother? The Sifri tells us in source number 5, and here we're jumping to the answer to question number 5. Vayishakehu, and Esav kissed him. Nakod alav. There are dots on top of these letters. Why? Shelo nashko b'chol libo, because he didn't kiss him wholeheartedly. So according to this first opinion in the Sifri and the Midrash, the dots on top of Vayishakehu are like inverted commas, and he kissed him, but it wasn't a full-hearted kiss. It was a half-hearted kiss. That is one explanation for the dots on top of Vayishakehu. Then we have another opinion. Rabbi Shimon ben Yochai says, no, it was something even far more emphatic than that. Halacha biyadua she'esav soneh liYaakov. It is a known halacha. It's an interesting word, halacha. There is a rule. Esav hates Yaakov. But nevertheless, Ela nehepchu rachamav b'ota sha'a. At that moment, he was overcome with mercy. V'nashko b'chol libo. And he kissed him wholeheartedly. So according to one opinion in the Sifrei, the dots on top of Vayishakehu means it wasn't very serious. According to the other opinion, these dots are like putting it in bold. He really kissed him with his whole heart. But there's another midrash I'd like to share with you, a different approach in source number 6 from the Breshit Rabbah. Vayarat Esav likrato Vayishakehu. Esav ran towards him and he kissed him. Nakod alav, it's got dots on top. I'm Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar here gives us the general rules for when there are dots on top of letters in the Torah, because it happens from time to time. So, this is the rule. B'chol makom she'ata motzeh haktav rabba ala nekuda, when there are more undotted letters than dotted letters, ata doresh et haktav, we're supposed to pay attention to the undotted letters as if the dotted letters didn't appear. It's as if you're putting the dotted letters in brackets. That's not what we're dealing with this evening. Hanukudara ba'alaktav, if there's more dotted letters than undotted letters on top of a word, atadoreshet hanekuda, then you pay attention to the dotted letters. So it's as if they're placing the undotted letters in brackets. Kan, what we're dealing with here, lo ktav rabala nukudav, lo nukudar rabala. We don't have a majority of dotted letters or undotted letters. They're all dotted. So what does it come to teach us? It comes to teach us like the second opinion above, it means to put the word in bold, to highlight it. He kissed them with his whole heart. But now we come to Rabbi Yanai's opinion. Rabbi Yanai says to him, if the aim of putting dots on the word is to say that it means what it says, then just don't have dots there. I can understand when you've got a majority one way, the majority the other way, you put some brackets, it comes to teach you something new. But here you're not changing the meaning. It can't be that straightforward. Rather, Rabbi Yanai explains, Ela Malamed, it comes to teach us. This is what happened. Shelo ba lenashko, ela lenashcho. Esav didn't come along to kiss Yaakov. Esav came along to bite Yaakov. Esav came in, he embraced him, and he tried to bite his neck. What happened at that moment? Miraculously, Yaakov's neck turned to stone. And oi, that was disastrous for Esav's teeth. He broke his teeth because he tried to sink his teeth into Yaakov's neck. Yaakov's neck turned to marble, and his teeth, Esav's teeth, were broken. This also appears in Midrash in Shir HaShirim. So why were they crying? For two different reasons. Yaakov is crying because of his neck, which is turned to marble, which clearly wasn't very comfortable. And Esav was crying about his teeth. Now,
Some of you are giving me your cynical faces, which is okay, because when we learn midrashim, the aim of a midrash is not necessarily to present us with a historical fact. It's clear that the midrashim can contradict themselves as well. And as the rule goes, if you take the midrash literally, you're a fool. But as the other rule goes, if you say a midrash couldn't possibly have happened, you're also a fool. So you don't have to take this midrash literally. We do need to leave an open that it could have happened. Hashem can do whatever he likes. But the point of the midrash is not, did his neck turn to marble or not? We have to ask ourselves, what is this midrash telling us? What's the whole point here? Because what does the Torah tell us? The Torah tells us that Esav kissed Yaakov. Now let me ask you a question. If Esav hated Yaakov so much that he tried to murder him by sinking his teeth into his twin brother's neck, well, when that failed, why did he kiss him? I can understand if he'd give up or if he'd cry. But if he can't bite him, why is he trying to kiss him? And that, I think, is where the Midrash is trying to take us. And I'd like to answer this question by looking at another case a little bit further on in Jewish history, where we have not an Esav, but another enemy who tries to do tremendous harm to us, is prevented from doing harm to us, and then we see what happens next. So this is a parallel case. In source number 7, I don't know if you're allowed to have favorite psukim in the Torah. We must love them all equally. But if I was allowed to have a favorite pasuk in the Torah, this would be a candidate. It comes at the end of the story of Balak and Bilam in Parshat Balak. That entire Parsha, Balak and Bilam conspire to curse us, to harm us, to do bad things to us. And what happens at the end? The bottom line is, Vayakom Bilam, Bilam got up, Vayelech, and he went, Vayashav limkama, and he went back to his place, Vagam Balak, halach ledarko, and Balak went home as well. I love that pasuk. Bilam went home, Balak went home, absolute failure. And throughout that parsha, what do we, the Jews, the Israelites in the wilderness, know about what's going on? Absolutely nothing. This is all taking place around us. It's taking place looking down on us. We don't know about Balak. We don't know about Bilam. We don't know about the talking donkey. We don't know any of this. Hashem protects us, and we don't even know. And who knows until this day how many times people have tried to harm us and do damage unto us and curse us, and Hashem has protected us, and we don't even know what's taken place. Tragically, however, we do have a role to play in Parshat Balak, and it's not a very good one. The immediate following pasuk is what happens in source 8. So Bilam goes home, Balak goes home, story over, but not really. Because then, Vayeshev Yisrael b'Shittim, the Jews, b'Shittim, the Jews dwelt in Shittim. Vayachel ha'am lisnot el benot Moav. What's our contribution to this story? We started engaging in promiscuous relationships with the daughters of Moav. That's what we do in the Parsha. Vatikra'en ha'am lezivchei Eloheihen. Vayochal ha'am vayishtachu leEloheihen. And the daughters of Moav called the people to sacrifice to their gods with small g's. And the people ate and they bowed down to their gods with small g's. Vayitzamed Yisrael leVaal Peor. And the Jews attached themselves to the worship of Baal Peor. Vayicharaf Hashem b'Yisrael, and Hashem was very angry with us. The worship of Baal Peor was a horrible form of worship. It was when you would defecate in front of this idol. That is the way you worshipped Baal Peor. So we have the most beautiful parsha with the most beautiful brachot and the protection of Hashem and the brooks of water and Matovu Alecha Yaakov, and Hashem's looking after us. And what do? Promiscuous relationships and defecating in front of idols. That is our contribution to Parshat Balak. According to the Gemara in Sanhedrin, in source number 9, there is a direct relationship between that which happens in source 7, Balak and Bilam going home, and that which followed, which was the sin of Baal Peor. And this is supported by a pasuk which appears later in the Torah, where Bilam is punished for what he did to us.
So this is the story in source number 9. Asalahem klaim mehar sheleg ad beit hayishimot. Bilam goes home, Balak goes home, but they don't give up. They came up with their plan B. What was Bilam's plan? Bilam says, this is how we're going to get the Jews. We're going to put up these curtains, these tents across this area. V'hoshiv bahen zonot, and they placed harlots in those tents. Zkeina mibachutz v'yalda mibifnim, an older harlot on the outside and a younger harlot on the inside. At the time when the Israelites were happy and glad and they were eating and drinking and they went out to the market, Omeret lo haskena, the older one would say to the Jew walking past, do you fancy some flax kalim? A kli isn't only a vessel, it can be materials as well, it could be clothes. They were in the shmata trade. Zkeina omeret lo b'shaveh, the older harlot would give him a cost price. V'yalda omeret lo b'pachot, and the younger harlot inside would say, come inside, I've got a better price for you. Shtayim v'shalosh pa'amim, this happens twice and thrice. V'achar kach omeret lo, and then the younger harlot would say to the now regular customer, Hareat keben, buy it, you belong here. Shave bro latzmacha, come in, sit down, choose your own materials. But she had these jars of flasks of Ammonite wine there, which had not yet become halachically forbidden. Amra lo, she said to him, come in, have a cup of wine. Once the wine had a bit of influence on him, Amra, she'd say to him, Hashmi'i li, listen. Sorry, he said to her, listen to me. What happened? She took out her yir'ah, the God with a small g that she feared, out of her bosom. Amra lo, and she would say to him, Avod lazeh, worship this. Amar la, he'd say to her, Halo Yudiani, what, I can't, I'm Jewish. Amar lo, she said to him, what do you care? All we're asking you to do is to defecate. What's wrong with that? You do it anyway. He didn't know there was a form of worship. And by the way, I'm not going to let you go until you reject the Torah of your teacher, Moshe. So, this is a story of Baal Peor, where they offered cheaper prices and younger harlots inside the tents, a bit of wine, and that's how the Jews who were brought in to sin. But according to the Gemara, this was all Bilam's plan. Because Bilam had plan A, which was to hate us and to harm us and to attack us and to curse us, and he failed. Bilam could not attack us with his hatred. So what did Bilam say? If I can't destroy them with my hatred, I'm going to destroy them with love. And it was the enemy that loved us that tripped us up at the end of the Parsha. And so it was with Esav in source number 10, the Yalkut tells us. Amar Esav Harasha, the wicked Esav said, Eini horeget Yaakov bekeshet uvechitzim. If I cannot kill Yaakov with my bow and arrows, ela befiu v'sheinai ani horgo, I'm going to kill him with my mouth and with my teeth. Umotzetz et damo, and I'm going to suck out his blood, which we can change to mean, Esav is saying, if I can't kill Yaakov with my bite, I'm going to kill Yaakov with my kiss. And what happened here was, it's not that Esav had a change of heart. I'm going to try and kill you. I can't kill you. What can I do? Broken my teeth, I'll kiss you instead. No, Esav did not have a change of heart. Esav had a change of tactic. He changed from being Yad Esav, the enemy that hates us, to becoming Yad Achi, a change of tactic, a change of strategy to be the enemy that loves us. And Pardes Yosef explains in source number 11 that this is a message for us for all time, because over time in Jewish history, we are going to face two different types of enemy. This is a sign for future generations. Originally, Esav wanted to kill us with arrows.
This is a reference towards the future attempts to destroy us with weaponry and with inquisitions and with pogroms and with persecution. That is plan A, to try and destroy us. And when they saw that their conspiracies never succeeded, there's another way to get us, which is to approach us like a brother, to bring us close, and to kiss us, to teach us to speak the language of Esav, and we'll end up eating non-kosher things together with them. These are the two enemies which face us over time, the enemy of hatred and persecution, and the other challenge, which is a challenge of being loved by the culture around us, and as a result, losing our own culture. And this is what's hinted at with the word Vayishakehu, and those dots on those letters of Vayishakehu. Hach nishichahi, that kiss was a bite. It was a kiss not of love, but a kiss to attack us. It was a loving gesture, which was a dangerous gesture for us. And so, Yaakov is concerned, miyad achi miyad Esav, about the potential of facing his brother and the potential of fighting Esav. And Yaakov knew about both of these dangers. And indeed, Esav showed both of these faces with his plan A, which was to attack us, and his plan B, which was to kiss us. And so when Yaakov had that angel of Esav pinned down, Yaakov wanted to know the identity of that angel. And he said, Hagida nashmecha, please tell me your name. The Malbim explains, why do you want to know the angel's name? He wanted to truly understand the inner nature of this angel, who he is, what he stands for, what his purpose is. Because the name would be a reflection of the true nature of this angel. Yaakov has this angel pinned down. Yaakov knows in the future that we're going to face this adversary, and we don't always know that it's our adversary. So Yaakov wants to give us the true identity. Yaakov wants us to know the name, so that from that point onwards, we will always be able to see when we're in danger, so that we'll be able to identify the dangers facing us as a nation, to know when we're in spiritual danger, because if we know the angel's name, if we can identify the problem, we'll be able to protect ourselves. That's why Yaakov wants to know the angel's name. And that's why the angel completely refuses to give his name. And the angel says, no way am I going to tell you what my name is, because then I won't be as powerful. Because there's the enemy, the public, Esav, that comes to attack us and says, I hate you, and tries to kill us. And there's a far more dangerous enemy, which is the one that we don't even know is an existential danger to us as a people. The other questions are answered by Rav Shlomo Breuer. Picture of Rav Shlomo Breuer on the left. Who was Rav Shlomo Breuer? Rav Shlomo Breuer lived in Frankfurt in Germany from 1850 to 1926. He was the son-in-law of Rav Shimshon Raphael Hirsch, and he succeeded Rav Shimshon Raphael Hirsch as the rabbi of Frankfurt. And many of you at the memorial event for Rabbi Sachs a couple of weeks ago, or 3 weeks ago already now, heard Rav Shlomo Breuer's great-great-grandson offer a tribute to Rabbi Sachs, because Lord Jonathan Kestenbaum is a great-great-grandson of Rabbi Shlomo Breuer and a great-great-great-grandson of Rav Shimshon Raphael Hirsch. You may want to know that Rav Shimshon Raphael Hirsch was once on the shortlist to be the chief rabbi of Britain, and he got 2 votes. Rabbi Nathan Marcus Adler got around 80 votes, and there was another candidate between them, so he came third, but Rav Hirsch, great guy. And the connection from Rabbi Breuer down to Lord Kestenbaum today had a little miracle or amazing story along the way. And that came with Rabbi Yosef Breuer, the son of Rav Shlomo Breuer, his successor in Frankfurt. And David Prince has told us that he was born in a place I cannot
pronounce in Hungary, and he lived in Frankfurt later in life. Thank you very much, David, for providing that for us. So, what's the story of Rabbi Yosef Breuer, his son? It was Kristallnacht. Rav Yosef Breuer is the leader of the community, and the Nazis were barking instructions at the people there, and they said everybody above the age of 60 must step forwards. Now, Rabbi Yosef Breuer at the time was 56 years old, so he didn't step forwards. And then one officer came forward and he shouted at Rabbi Breuer and he says, I know you're over 60, and he forced him to step forwards, and he didn't know what to do, and he just stepped forwards. And everybody below the age of 60 was sent away. Not long after, there was a loud banging on the door of Rabbi Breuer, and it's a voice that he recognized. It was the same officer who shouted at him, telling him to step forwards and telling him that he was over 60 years old. So Rabbi Breuer was absolutely terrified. He opened the door. The officer says, listen, I'm here to save you. He told him what happened to everybody who was under the age of 60 and where they were sent away. And he says, I've come to let you know, and I'm giving you a chance to escape. And that's why I forced you forwards to come together with the people who are over 60 years old. I'm here to let you know you have to escape now. And that's what happened, and that's how his life was saved. Why did that officer want to save the life of Rabbi Breuer? Rabbi Yosef Breuer was partially sighted, which is a challenge for anybody, especially for the leader of a community. Every morning after Shacharit, Rabbi Breuer would go for a walk around the block. And as his eyesight had deteriorated over the years, he didn't always know who it was who was walking in the opposite direction. Now, it's a disastrous thing if you're a rabbi and you go past somebody in your community and you don't give them a nice smile and acknowledgement if you don't, know who they are. So Rabbi Breuer, who was a very warm man in general anyway, would doff his hat and give a very warm welcome to every single person who walked past him, as if he knew them and recognized them. That's what he would do to every single person. One of those people who would regularly walk past him was the local police officer, who was the Nazi German officer, who had that warm feeling towards Rabbi Breuer because he gave him such a warm smile and such a warm hello on each of those walks that he came to save his life. And that's how Rabbi Breuer's son's life was saved. So what does Rabbi Breuer tell us about the enemies in this week's Parsha? David, somebody, I can't say what he said now, could send it in a private message. So, oh, wait a second, I can. It's somebody who's related to him who's also joined us this evening. So, what does he explain? And Rabbi Yisachar Frand tells us what he says. What he says is as follows. We know that there are these two enemies. There's the enemy of the nighttime and the enemy of the daytime. There's the enemy who wants to hate us, and there's the enemy of the good times, when everything is going okay, the Miyad Achi and Miyad Esav. While we were engaged with the fight with the angel at night, while we were engaged with the enemy that hates us, we were okay. But it was when the sun rose and everything was okay again that we started limping, because that's a tragic reality of our nation, that we've been able to overcome persecution time and time again of the enemy that hates us. But when it's good to be a Jew, it's very tough to be a Jew. And when the sun is shining on us, we face a different existential danger to us, which is the danger of being in a loving society where we lose our identity as a result as well. And so it's only in the morning when the sun rises that we limp as a nation, like the eye, which is able to adapt to darkness, like we time and time again have done as a nation, but the eye cannot adapt to pure sunlight. We as a nation have done better spiritually sometimes in persecution than we have when everything is okay, which is a real warning for our times. And so when it's nighttime, what does Yaakov call that place? He calls it Pniel. It is a place, a time where he's able to see the face of Hashem. He's involved in darkness. He's alone. He's in a struggle with an angel, but it's Pniel. He sees Hashem face to face. But the tragic reality of our people is Kasher Zarach HaShemesh. When the sun rises and the morning comes, then the place becomes Pnuel, meaning Hashem has turned. At that point,
we lose our identity and our connection with Hashem. And so we commence this evening by asking 5 questions about Yaakov's encounter with Esav in this week's Parsha. He's concerned about 2 different challenges: the challenge of the enemy that hates us and the challenge of the enemy that loves us. And we've seen how using that model, we've been able to answer all the different questions that we rose. Next week, we are not going to have a shiur next Thursday night, because next Thursday night is Liebler Yavne College speech night, and I will be addressing that event there. And also, I'm sure many of you will be lighting your Hanukkah candles next Thursday night. If Purim is the festival when we celebrate the victory over the enemy that hates us, that they wanted lahashmid, larog, labed, they didn't hide their hatred of us. They wanted to destroy us, and they told us Hanukkah is our victory over the enemy that loves us. The Hellenists, those who wanted us to become part of their culture, we have to be aware of every single danger that we face. We have to prepare ourselves pragmatically for every different potential danger. And as always, we need to daven to Hashem and hope that he will protect us from every challenge that comes our way. So if I don't see you before, I wish you a Chanukah Smecha, and I wish you a Shabbat Shalom for this week as well. And I'm going to pass over to Rabbi Yehoshua Asulin, who's going to inspire us in the Hebrew language. Shabbat Shalom. Thank you very much. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem, everyone. ערב טוב, ערב טוב. שלום לכולם, שבת שלום לכל היוצאים, וערב טוב ושלום לכל הנכנסים ולכל הנשארים. ויישר כוח הרב על השיעור ועל הדברים היפים. הערב בעזרת השם נדבר, ברשותכם, על פרשה קשה. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני עברתי לפינה יותר שקטה בבית המדרש, ויש כאן איתי גם חבר שנמצא פה ממש איתי בגופו, לא רק בנפשו כמוכם, אלא נמצא איתי גם בגופו בבית המדרש, אבל אשריכם קהל גדול שם בבית. סיפור קשה בפרשה שלנו. יש בפרשה כל מיני סיפורים. הרב דיבר על המאבק בין יעקב ועשיו, ואולי גם בין יעקב והמלאך. יש כל מיני סיפורים פחות מובנים אולי בפרשה, שצריך מאוד להבין מה קרה, מה בדיוק הייתה המלחמה, מה בדיוק היה המאבק. ואני רוצה לדבר דווקא על משהו אחר, על מאבק שאולי נראה מאוד ברור וקל להבין מה קרה, אבל השאלות עליו הן שאלות קשות. ואני מתכוון לכל הסיפור הקשה, אולי העצוב, על דינה בת יעקב וכל מה שקרה לה בשכם. אז ברשותכם, כדרכנו בקודש, אולי נעבור שוב, נעשה סקירה קצרה של הסיפור. אם יש לכם חומשים, אז כמובן כדאי לקחת חומש ולעבור ביחד איתנו, אבל כמו שאתם רגילים, אני משתדל לדבר יחסית לאט וברור, ולכן גם אם אין לכם חומש, אתם עדיין יכולים להיות כאן ולעקוב. אולי חלק מהשאלות יהיה יותר קל לענות, כאשר אתם רואים לפניכם את הטקסט. טקסט כידוע זאת מילה בעברית. טוב, ואנחנו נתחיל. כתוב בפרק למד' בפרשתנו, כאשר יעקב מגיע לשכם, כך כתוב בסוף פרק למד ג', ואנחנו קוראים את עלייה של חמישי, או כמו שאומרים בעברית חמישי. יש כאלה שאומרים חמישי, אבל זה לא משנה. הכל אותו דבר. עכשיו כתוב כך, בפרק למד' בפסוק א', ותצא, אז יעקב ומשפחתו נמצאים בשכם, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. דינה יוצאת לעשות סושיאלייזינג, להתחבר ולראות את בנות הארץ, את הכנעניות, את בנות שכם. לא ניכנס עכשיו לסיפור הזה כדי שנגיע לבעיה המרכזית אולי שצריך לדבר עליה. וירא אותה שכם בן חמור החיבי, נשיא הארץ, אז הבן של הנשיא, הבן של השליט, של האדון של אותה עיר שכם, רואה את דינה, ואומרת התורה, ויקח אותה, וישכב אותה ויעניה. הוא חושק בדינה, והוא לוקח אותה, ומה שאנחנו אומרים בעברית, הוא אונס את דינה, שוכב איתה בעל כורחה, סיפור מאוד לא פשוט,
וכמובן נגד רצונה, ויעניה, יש בזה היבט של עינוי, של צער, כמובן לא צריך להסביר, הדברים האלה הם דברים פשוטים. וכמובן אחרי זה הפסוק מתאר, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. חייב לומר שהתורה אומרת פה שהוא מאוד רצה אותה. זאת אומרת, אחרי שעשה את מה שעשה, כתוב ותדבק נפשו, הוא רצה אותה עוד יותר. לפעמים בעולם הפרוץ של היום, קורה שאדם יכול לחשוק במישהי, ואחרי שהשיג את תאוותיו ואת מבוקשו, הוא כבר לא רוצה. מה שנקרא בלשון מאוד גסה, הייתי אומר, משתמש וזרק, בסדר, עשה מה שעשה, ועכשיו אין לו שום רצון למחויבות, לקשר עם אותה אישה. אבל שכם דווקא בגלל המעשה רוצה ודבק בה ורוצה אותה עוד יותר. וכמובן אבא שלו הוא איש חשוב, אבא שלו הוא נשיא שכם, והוא אומר לאבא שלו, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה, אני רוצה שתיקח לי אותה, אני רוצה להתחתן עם אותה ילדה. כמובן צריך לבוא אל האבא כמו שהיה מקובל בימים ההם, מגיע נשיא שכם ליעקב אבינו, שכבר יעקב היה אדם גדול וחשוב כבר בזמן ההוא, היה עשיר מאוד, הגיע מלבן עם הרבה רכוש, הדבר הזה היה כמובן ביטוי גם לכוח בסופו של דבר, ומגיע שכם וחמור, מגיעים לבקש את הבת, את דינה. אבל לפני כן כתוב כך בפסוק ה' ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. יעקב שמע על מה שקרה, אבל מה הוא עשה? מה הוא אמר? איך הוא הגיב? הוא שתק. כתוב שהוא שתק. הילדים לא היו איתו. איזה פסוק, סליחה, איזה פסוק אנחנו? בפסוק ה' בפרק למד. אז יעקב עדיין מחריש, הוא עדיין שותק. אמנם כאשר מגיעים שכם וחמור, תראו מה כתוב בפסוק ו', ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, הם באים לדבר עם יעקב לבקש את יד ביתו, ובני יעקב באו מן השדה, הם בדיוק חזרו מן השדה כאשר הם שמעו כשומעם, כאשר הם שמעו על הדבר, ומה תגובת בני יעקב? והתעצבו האנשים וייחר להם מאוד, הם נהיים עצובים, הם כועסים, וייחר, יש להם כעס גדול, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. הוא עשה דבר נורא, נבלה, לא יודע איך לתרגם נבלה, abomination אולי, לא יודע, הוא עשה מעשה רע, מעשה גרוע ביותר, לשכב את בת יעקב. outrage, כן? וכן לא יעשה, זה דבר שלא עושים, לא עושים דבר כזה. על כל פסוק שאנחנו קוראים יש הרבה פרשנות, אבל אני בעיקר רוצה לראות את הסיפור ולשאול אתכם, מה לדעתכם הבעיות המרכזיות? בקיצור... זה מעניין, בגלל שכתוב פה שלהם מאוד כי נבלה עשה בישראל, זה כמו בעם ישראל. זאת הפעם ראשונה, שיש עם, יש people. זה נכון, זה מאוד 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 מעניין הסיפור הזה. יעקב כבר מקבל את הצד של ישראל שבו. אולי זה שם ישראל, יעקב הוא ישראל. כן, יעקב הוא ישראל. אז זה לא צריך להיות עם ישראל. נכון, נכון, אבל משפחת ישראל, כמו בני יעקב. משפחת. בכל מקרה, אפשר לתת הסברים נוספים גם לדבר הזה, אבל זה בהחלט נקודה מעניינת. אני רוצה להתקדם הלאה. מגיעים אליהם ואומרים להם, בואו נעשה שלום, בואו נהיה חברים. הרב בדיוק דיבר קודם על האויב שאוהב אותנו. הנה, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, הבן שלי רוצה את הבת שלכם. תנו נא אותה לא לאישה. תנו לו להתחתן איתה, והתחתן, אם אפשר להשתיק את הזה, תודה. ואז מה תקבלו בתמורה? ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, תוכלו לגור פה, להיות אזרחים שווי זכויות כמונו, ותראו מה כתוב.
אני רוצה שתראו את הפסוק הבא. שימו לב לפסוק ט'. אני רוצה שתראו הבדל בין הפסוק הזה שחוזר על עצמו לכאורה 3 פעמים כמדומני. הם מבטיחים, בני שכם, שכם וחמור, או חמור הנשיא, מבטיח לבני יעקב, והתחתנו אותנו, תוכלו להתחתן איתנו. איך? מי התחתן עם מי? אז בואו תראו מה כתוב. בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. אתם שמים לב לפסוק? בנותיכם, את הבנות שלכם, תיתנו לנו, ואת הבנות שלנו תיקחו לכם. אתם שמים לב איך זה, מישהו מצליח לשים לב מה הפסוק הזה אומר, או מה הפסוק הזה רומז? נשים הולכים לבית של בעליהם, לבית של בעליהם. אני לפני זה, יש פה משהו אחר בפסוק. לקחת. לתת ולקחת. זאת אומרת, האם הפסוק הזה הדדי? אתם יודעים מה זה הדדי? הדדי זה mutual. האם יש הדדיות בפסוק? למה לא? אחד לקחת, אחד לתת. מה היה צריך להיות כתוב בשביל... Give and take. אנחנו נצטרך. אומר פה אלן שנמצא איתי, וגם אתם כבר רואים את זה, היה צריך להיות כתוב אחד מהשניים. או כמו שאלן פה מציע, בנותיכם תיתנו לנו, ובנותינו ניתן לכם. להשתמש בלשון של אנחנו ניתן את הבנות, ואתם תיתנו את הבנות. או ההפך, להגיד, בנותיכם ניקח לנו, ובנותינו תיקחו לכם. אבל יש כאן בפסוק איזשהו חוסר הדדיות. הם אומרים, בנותיכם, אתם היהודים, בני יעקב, תיתנו לנו, ואת בנותינו אתם תיקחו. אם אתם שמים לב מה זה בעצם רומז, טוב, אם לא... אנחנו לא נותנים, אבל יכולים לקחת. לא נותנים, אבל תיקחו. זאת אומרת... בלי לתת. אני שומע, אני חושב שזה קצת אחרת, אני שומע מה שאתה אומר, אבל בואו נראה את ההמשך. כמובן, תוכלו לשבת ואיתנו תשבו בפסוק י' והארץ תהיה לפניכם, תעשו ביזנס, מילה בעברית, ותעשו מה שאתם רוצים, ותטיילו ותתיישבו פה, יופי. ואומר, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אתן לכם. כסף, מה שאתם רוצים, אתם תקבלו בשביל הבת שלכם, אני מאוד רוצה אותה. אני מדלג לפסוק י"ג. כתוב כך, מה התגובה? האם בני יעקב מסכימים לדבר או לא? ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור, אביו, במרמה וידברו. הם עונים אותם במרמה. אשר טימא דינה אחותם. מה הקשר עכשיו המילים האלה, אשר טימא דינה אחותם? מישהו... זה מעשה נורא. אבל למה צריך להזכיר את זה פה? זה כבר היה כתוב קודם. זאת הבסיס של their deceit. יפה. למה הם עשו במרמה? הרי השאלה, אחת השאלות הקשות שאני הייתי רוצה שנדבר עליהן לכאורה, אתם יודעים מה, בואו נדבר על זה, בואו נסיים את הסיפור ונעלה את השאלות. בקיצור, הם אומרים להם, אין בעיה, אנחנו נשמח, אבל אי אפשר אם לא תעשו ברית מילה. אם אתם רוצים את הבנות שלנו, תעשו ברית מילה ונהיה חברים. מסכימים לכך בני שכם, ותראו, ממש בני יעקב בפסוק ט"ז, ממש אומרים, אם תעשו את זה, תראו מה בני יעקב אגב אומרים לבני שכם. תראו בפסוק ט"ז, אם תעשו ברית מילה, אז כתוב בפסוק ט"ז, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו. אתם רואים שבני יעקב, הם אומרים את אותו דבר, כמו שהציג חמור בהתחלה. אנחנו ניתן לכם את הבנות שלנו, וניקח את הבנות שלכם. תכף אני אסביר מה הכוונה. ואז... המילה קיקה זה מילה של נישואים, לא? נכון, אבל אני רוצה, אבל תכף אני אגיד, זה משהו שאני חושב שהוא חשוב, להבין פה את היחסים ביניהם. אבל הם מבטיחים, והיינו לעם אחד, ככה בסוף פסוק ט"ז.
ואם לא תשמעו, אם לא תעשו ברית מילה, ניקח את הבת שלנו ונלך. ואז אומרת התורה, ויתבו בפסוק י"ח, ויתבו דבריהם בעיני חמור, הם אומרים, יופי, אנחנו רוצים, הולכים לבני עמם, הולכים לבני שכם, אומרים להם, תקשיבו, יש כאן אנשים טובים, קוראים להם בני יעקב, אנחנו רוצים שהם יהיו חברים, שהם יתבוללו ויהפכו להיות איתנו עם אחד, אבל בשביל לעשות את זה, כולנו צריכים לעשות, או לא כולנו, לפחות הבנים שבנו, הגברים, צריכים לעשות משהו מאוד 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 כואב. מי ירצה לעשות דבר כל כך כואב? איזה אדם שיש לו שכל בראשו, ירצה לעשות דבר כל כך כואב? לכן שמו נקרא חמור. ייתכן. אבל בשביל לשכנע אותם, שימו לב מה עושים בשביל לשכנע אותם. אומרים להם בפסוק כ"א, אתם שומעים? בפסוק כ"א, הם אומרים לבני עירם, האנשים האלה שלמים הם איתנו, אותם בני יעקב, הם טובים, they're honest, הם שלמים איתנו, הם ישבו איתנו בארץ ויעשו איתנו ביזנס, זה טוב, זה טוב לנו, זה יעשה לנו עוד, זה יחזק לנו את הכלכלה וכולי. תראו מה כתוב כמה מילים אחר כך, את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להם. אתם רואים מה כתוב פה? חמור אומר לבני עירו, את הבנות שלהם אנחנו ניקח ואת הבנות שלנו אנחנו ניתן. עכשיו הם לוקחים. מה פשר ההבדל הזה? אני חושב שיש כאן דבר מאוד חשוב, אתם רואים, ונדבר על זה, אבל בכל מקרה אתם מכירים את הסיפור, בני שכם הסכימו, כולם עשו ברית מילה, וביום השלישי מגיעים שמעון ולוי לקחת את דינה, או לכאורה מגיעים בני יעקב לקחת את דינה, אבל שמעון ולוי, מה הם עושים בסופו של דבר? הרגו את כל העיר. הורגים את כל הגברים לפי חרב. כתוב כך, ויהי ביום השלישי, אני קורא בפסוק כ"ה, ואז נתחיל לדבר על הבעיות הגדולות. ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים, ביום השלישי אחרי ברית מילה, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, אוקיי? בני יעקב, אחי דינה. לקחו איש חרבו, כל אחד את החרב שלו, ויבואו על העיר בטח, הם באו על העיר בצורה מאוד בטוחה, זאת אומרת בלי סכנה. כאשר אתה מגיע לעיר שכל הגברים שיודעים להילחם נמצאים במיטה, סובלים כאבים קשים, אין לך סכנה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואף אחד לא יוכל לעצור אותך. ולכן כתוב, ויבואו על העיר בטח, מלשון שזה בטוח מאוד, לא סיכון. ויהרגו כל זכר, הם הרגו את כל הגברים, ואת חמור ואת שכם בנו, כמובן גם אותם הם הרגו, קל וחומר שהם הרגו אותם, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו. ואני ממשיך לקרוא עוד פסוק, בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר תמעוך אותם, הם גם, לא רק שהם הרגו, שמעון ולוי, כתוב, בני יעקב באו ובזזו. איך אומרים באנגלית? לקחו את כל השלל, את כל הספויר. לוט, יפה, הם לקחו את כל זה, אבל באו ויבוזו העיר אשר תמעוך אותם. שימו לב, עוד פעם התורה מזכירה, תכף נדבר על זה, וכולי וכולי. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, אחרי כל הסיפור הזה, מה קורה פה? צריך רגע, אוקיי, רק שאני אדע מה הזמנים שלנו. אני רוצה, בבקשה, אם אתם יכולים, לחשוב על השאלות הקשות הגדולות בסיפור, ואז ננסה להתייחס אליהם כמה שידנו תגיע, אם להגיע לאיזשהו הבנה שאולי קצת מניחה את הדעת. כל שנה מחדש כשאני קורא את הפרשה, השאלות מתעוררות בי. אם דבר כזה היה קורה היום, החדשות בכל העולם היו נשמעות רע מאוד. אם דבר כזה היה קורה היום, בגלל שבן של האנשים בשכם רצה את אחת הבנות הישראליות, צריך להרוג את אותו ואת כל אנשי עירו,
איזה מין דבר זה, איפה חופש הזה, איפה שוויון הזכויות, איפה האנושיות שלכם, מה זה, בקיצור, אתם יכולים רק לתאר לעצמכם מה העולם היה עושה על זה היום. ואני רוצה לשאול אתכם, בואו נחשוב עכשיו מה השאלות שאנחנו רוצים לענות, מה מפריע לנו או לכם? למה כל העיר נענשו? אומר אלן, למה את כל העיר? נכון? ואיך שהם תכנו לעשות שהם יהיו חלשים וככה הם רימו אותם. או, שהם רימו אותם. את אמרת פה שני דברים. האם זאת שאלה? למה הם גרמו להם להיות חלשים? האם זאת שאלה? כן. הם גרמו להם להיות חלשים כדי לנצח אותם. זה לא שאלה, זה פשוט, זה מובן מאוד למה הם רצו שהם יהיו חלשים. הם רצו שהם יהיו חלשים כדי להרוג אותם. השאלה הגדולה, כמו שאמרת, איך הם רימו אותם? איך הם הרשו לעצמם במרמה, לשקר, נכון? זו הייתה פה איזושהי שאלה קשה. יש לי שאלה רב, אבל איפה יעקב אבינו היה? הוא לא אמר כן? מה, הוא גם הסכים, זאת אומרת. שאלה טובה, ואני הייתי רוצה להפנות את השאלה אליכם. איפה היה יעקב אבינו? אנחנו תכף נראה בדיוק איפה הוא היה. אני חושב שרק היה איש אחד אשם, וזה שכם, אבל כולם אשמים כנראה. כתוב פה, ויבוז העיר אשר טימאו, זה רבים, אחותם. יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו, קודם כל, האם יש למישהו עוד איזושהי שאלה, עוד איזה משהו שנראה לכם שצריך פתרון? השאלות הקשות הם אולי, אפשר לומר, כיצד או באיזה זכות רימו שמעון ולוי את בני שכם, ואיך הם הרשו לעצמם להרוג כל כך הרבה אנשים. והשאלה הזו מתחלקת לשתי שאלות. א', האם העונש על מה שעשה שכם הוא עונש מוות? בוא נגיד שהם היו הורגים רק את שכם וחמור. האם זה מובן לכם מדוע הם הרגו אותו? כן? אומרים לי פה שכן, למה? כי אלה אנשים שבאמת עשו רע לדינה. אבל בשביל זה צריך להרוג אותם? יכול להיות כנראה, זה הם עשו דבר מאוד רע. אז כנראה זה מה ש... אז העונש על זה שאדם אנס נערה פנויה הוא עונש מוות? לא, הוא צריך להתחתן איתה. זה נותן דוגמה לכל הארץ, לא תיגעו בבנות יעקב. אז עכשיו אנחנו מתחילים כבר, קודם כל השאלות, אז את השאלות הצבנו. כיצד הרשו לעצמם לשקר בני יעקב? הדבר השני הוא, מדוע הרגו את שכם בן חמור על מה שעשה? והשאלה האולי קצת יותר קשה, היא מדוע הרגו את כל אנשי שכם? כאשר לכאורה, כמו שאנחנו מכירים את הפסוק, האיש אחד חטא יחטא, ועל כל העדה תקצוף, להבדיל בין הטהור ובין הטמא, אבל שכם חטא, ועכשיו צריך להרוג את כולם. טוב, אז עכשיו אולי נתחיל, ואיפה היה יעקב, ריבונו של עולם? התשובה לשאלה איפה היה יעקב מופיעה בפסוקים עצמם. אתם יודעים איפה? יעקב בפסוקים עצמם נותן לנו תשובה מה הייתה דעתו על מה שהם עשו. הבה ונראה את פסוק, ומשם המפתח לתשובות שלנו. אומר יעקב, תראו מה כתוב בפסוק למד. אתם רואים? לקראת סוף הפרק. השיחה הנוקבת, הקשה, שסופה מהדהד באוזנינו, אם רק נדמיין את זה. בואו נראה את השיחה. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אותם אנשים שלקחו את החרבות והרגו, אומר להם, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. אומר יעקב, מה עשיתם לי? אנחנו מעט אנשים, כל הגויים שמסביבנו, הרבה אנשים, הכנעני, הפריזי, הם אנשים רבים,
ועכשיו אתם הבאשתם את ריחנו, עכשיו הם ישנאו אותנו, יכעסו עלינו, ואם הם יקומו עלינו למלחמה, אוי ואבוי לנו, כי הם רבים ואנחנו מעטים. מה? אני מתלבט מה לשאול קודם. מה יעקב אומר להם, או לשאול אתכם מה הם עונים? מה יעקב בעצם אומר? מה דעתו? הוא לא הסכים עם מה שהם עושים. האם הוא לא הסכים עם מה שהם עשו? אומר אלן, בוודאי שהוא לא הסכים עם מה שהם עשו. אבל האם אני עכשיו אשאל שאלה, מה הפריע ליעקב אבינו? עם איזה דבר יעקב אבינו לא הסכים? His reputation. ייתן את כל המשפחה בסכנה. יפה. יעקב אבינו אומר, אתם שמים את כולנו בסכנה. בסופו של דבר, יקומו עלינו, יכעסו עלינו שהרגנו את כל שכם, ויכעסו ויבואו להרוג אותנו. זה מה שמפריע ליעקב. עובדה שזה לא קרה. מה? שזה לא קרה. מה? יש לי שאלה אחרת. מה לא מפריע ליעקב? שהם הרגו את כולם. לא מפריע ליעקב שהם הרגו את כולם. רב, לא מפריע ליעקב שתימו את דינה, באמת. רגע, אני אומר, לא מפריע ליעקב אבינו שהם הרגו את כל אנשי שכם. זאת אומרת, עצם המעשה להרוג את אנשי שכם הוא לא רע בעיני יעקב. יעקב מסכים איתו. מה שמפריע ליעקב זה מה שזה יגרום. עכשיו אתם מסכנים את כולנו. אם ילחמו בנו כל הגויים, אוי ואבוי, כי אנחנו לא נוכל להילחם מולם. אבל אתם מבינים? יעקב נותן להם ביקורת. יעקב אומר, מה עשיתם? עכשיו עשיתם מעשה, יעקב יכל להגיד להם, עשיתם נבלה, הרגתם, שיקרתם, וכן לא יעשה. זה לא מפרפק. מה? בצד הראשון הוא הסכים איתכם, בצד השני הוא דואג על העתיד. מה זאת אומרת? מה? שהוא מסכים את העניין עם להראות כולם, אבל תוצאה מזה שזה... כן, זה בדיוק מה שאני אומר. איך זה יכול להיות? זאת השאלה. שנייה, רגע. אבל קודם כל רואים שיעקב הסכים. יעקב אומר, אם הייתי יכול, הייתי גם הורג אותם. אבל אני לא אעשה את זה, כי זה לא חכם, זה מסוכן. זה כמו שמשפט שלמדתי מאחד מרבותיי, אדם חכם, שאמר, לא כל מה שאתה חושב, אתה צריך להגיד. שמעתם פעם את המשפט הזה? כן. לפעמים אתה חושב משהו, אבל אתה לא צריך להגיד אותו. למה? זה אני חושב את זה, כן? מה דעתך על סוגיית השטחים בארץ ישראל? יש את מה שאני חושב, וייתכן שמה שאני חושב יכול להיות, אני לא אומר מה אני חושב, אבל יכול להיות שאני חושב דבר שהוא נכון או אמיתי מצד עצמו, אבל לא כדאי שאני אגיד אותו, כי אם אני אגיד אותו, אז אני אאבד את העבודה שלי, או אז אני אקבל כל מיני בעיות אחרות. ולכן צריך גם לדעת, איך אומר אבא שלי, אל תהיה בכביש, הוא אומר כל הזמן, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. שמעתם? כשאתה נוהג בכביש, אתם מכירים את המשפט הזה? כשאתה נוהג בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. Don't be the one who's always right, right? Be smart. זאת אומרת, זה דבר פשוט. אומר יעקב, אתם צודקים, אבל אין לכם שכל, אתם לא חכמים, מה אתם עושים? אז רואים, איזה פלא, יעקב מסכים עם עצם הדבר. הוא רק לא מסכים שזה נכון לעשות את זה מסיבה אחרת. אז מה קורה? בפרשת ויחי, כשהוא מברך את הבנים, הוא אומר, ארור אפם. יפה. אז אולי נגיע לזה. אז עכשיו בואו נתחיל לראות. תראו, אני רוצה להגיד לכם ככה. השאלה הזאת העסיקה מפרשים רבים, ואפשר לתת כל מיני פירושים. הרמב"ם אומר שבעצם ההריגה של כל אנשי שכם, ותכף נגיד את מה שהרמב"ם אומר, ואולי גם נראה בעצמנו
נראה בעצמנו את הרמזים בפסוק, כמו שכבר אם שמתם לב קודם, אלן אמר את זה, אבל הרמב"ם אומר, גם בני נוח, הרמב"ם נותן הצדקה, justification, הצדקה הלכתית להריגת בני שכם. מדוע? כי גם לגויים, גם לבני נוח, כמו שאנחנו קוראים להם, גם ללא יהודים, יש מצוות. יש להם 7 מצוות בני נוח. ואחת מהמצוות, מסביר הרמב"ם, איזה מצווה הם עברו, או שכם עבר, כאשר הוא לקח את דינה? עריות. האם הוא עבר על עריות? לכאורה גילוי עריות הוא רק כאשר אדם לוקח אשת איש, לפחות אצל הגויים, כאשר אדם לוקח אשת איש, אז הוא עובר על גילוי עריות, אבל דינה לא הייתה נשואה, דינה הייתה פנויה. זה כולל כל immorality. אז לכאורה אפשר לומר כך, אמנם הרמב"ם לא אמר את זה. הרמב"ם אמר, יש איסור על הגויים לגנוב. אסור לגויים לגנוב, גם לגויים אסור לגנוב. ובכלל כל... לגנוב בן אדם. גזל. הגויים אסורים על הגזל. אסור להם לגזול, גם לגויים. ומסביר הרמב"ם, בכלל האיסור הזה, לגנוב כל דבר, גם לגנוב אנשים, גם לחטוף, קידנפינג, לחטוף בן אדם, זה חלק ממצוות גניבה. אם אסור לך לגנוב לבן אדם, לחטוף לבן אדם את הארנק, the wallet, או את הטלפון שלהם, בוודאי קל וחומר שאסור לך לגנוב את הבן אדם עצמו. אוי ואבוי, זה דברים שקורים היום, דברים קשים מאוד, סחר בבני אדם, שאנשים מוכרים אנשים אחרים, כאילו שהם עבדים או שפחות, לא עלינו, וזה קיים. יש עניין שהם גם גנבו את העתיד של היהודים, כי אם הם לקחו את הבנות של בני יעקב, מה ישנה את העתיד של עם ישראל? מה, אם הם לקחו את הבנות של בני יעקב, אז ישתנה. מה יקרה? לא ממשיך העתיד. לא, מה הבעיה אבל במה ששכם עשה? הם לא התכוונו להתחתן איתם. בני יעקב לא התכוונו להתחתן באמת ולהפוך לעם אחד. זה לא היה מעולם... כן, זה לא היה מעולם דעתם. אבל בכל מקרה, אומר הרמב"ם, הם גנבו בן אדם, וזה מה שעשה שכם. וגויים שעוברים על העבירות האלה חייבים עונשם עונש מוות. ומה עשו אנשי שכם? מה היה חטאם של כל בני שכם? אם ראיתם מה שכתוב, בפסוק כ"ז, בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. זאת אומרת, כל העיר טימאו. רגע, לא הבנתי. העיר טימאו, בן אדם אחד טימא. אומרת התורה, כל העיר טימאו. מהסיבה הזאת, אף אחד מאנשי המקום לא עמד ואמר לו, זה לא בסדר. אף אחד לא עמד ואמר, אתה צריך לשלם, אתה צריך להחזיר אותה. שותפים במעשה. והם גם הסכימו למילה. מה זה? כל הזכרים הסכימו שהם, they would have a ברית מילה. זאת אומרת, זה מראה כמה הם הסכימו עם המעשה של שכם. אני רוצה לציין גם את הדבר הבא. שימו לב, מה קרה שם? אנחנו לפעמים שוכחים. מה קרה? בני יעקב רוצים את הבת שלהם, אבל איפה היא? איפה דינה? עם שכם. היא עם שכם. שכם בא לבקש אותה מיעקב, אבל איפה הילדה? היא הייתה בבית שלכם. הילדה שבויה בבית. אתה רוצה לקחת את ידה? בוא ותבקש. אבל מה אתה עשית? חטפת אותה, נעלת אותה שם, אתה לא נותן לה לצאת, ועכשיו אתה בא לבקש. שימו לב שהמצב הזה הוא מצב בעייתי מאוד.
זה לא רק שהוא לקח אותה ועשה את מה שעשה, הם גם מחזיקים אותה ולא נותנים. ולא רק שכם בעצמו, אלא כל בני עירו עוזרים לו. בני יעקב אומרים, תביאו לנו את דינה, והם אומרים, לא, 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 אנחנו לא נותנים אותה, אנחנו רוצים להתחתן איתכם. מה זאת אומרת אתם לא נותנים? קודם כל תיתנו לנו אותה, ואז נדבר. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה שחוטפים בן אדם, ואז עושים משא ומתן. לצערנו זה לפעמים קורה. לפעמים זה קורה גם היום. Uncivilized behavior. זאת אומרת שהייתה כאן בעיה אמיתית, הייתה כאן סכנה אמיתית. אני רוצה להגיד דבר נוסף. הרמב"ן אומר, אגב, לא צריך הצדקות. כל בני שכם היו מגיע להם איתה, כי הם היו אנשים רעים, חטאים, מושחתים, עובדי עבודה זרה, היה מגיע להם למות. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אני לא צריך יותר מדי הסברים, ועובדה שליעקב זה לא הפריע. אני רוצה רק לציין נקודה אחת שהתחלנו להגיד, יש הרבה מפרשים שאומרים שגם בני שכם היו רמאים בעצמם. זאת אומרת, כאשר הם עשו שלום עם בני יעקב, פניהם לא היו באמת לשלום. הם תכננו לנצל את בני יעקב, ואולי גם לפגוע בהם אחר כך. ואפשר לראות את זה, את השקר שלהם, כאשר הם מדברים עם בני יעקב. הם אומרים, בנותיכם תיתנו לנו, בנותינו תיקחו לכם. צריך להבין שלפחות באותם ימים, מי שלוקח את הבנות היה החזק. האדם שיכול לקחת את הבנות הוא היה החזק. האדם שנותן את הבנות הוא החזק. כי אי אפשר לקחת לו את הבנות, אלא אם כן הוא ייתן. וכאשר הם באים לבני יעקב, הם אומרים, אתם תהיו החזקים, אתם תשלטו, אתם תחליטו. את הבנות שלכם אתם תיתנו לנו אם תרצו. ואת הבנות שלנו אתם יכולים לקחת, אפילו אם לא נרצה. אתם שומעים את זה? יש הבדל, כמו אמר בועז שרעבי, בשיר שלו, יש לו שיר מפורסם לתת. ואיך מוצאים את ההבדל, הוא אומר שבין לקחת ולקבל. יש הבדל בין to take and to be given. כן? יש הבדל בין לקחת לבין לקבל. וזה מה שהם אומרים ליעקב, אתם החזקים, אתם תיקחו את הבנות שלנו ותיתנו לנו את שלכם. ומה הם אומרים לבני עמם? בדיוק את ההפך. הם אומרים, בנותיהם ניקח לנו, אנחנו ניקח את הבנות שלהם, זאת אומרת, ואת הבנות שלנו ניתן להם אם נרצה. זאת אומרת, כאשר הם באים למכור את העסקה הזאת לבני עירם, כדי לעשות את העסקה, אז הם משקרים. או שהם שיקרו ליעקב, או שהם שיקרו לאנשי עירם, או שהם שיקרו לשניהם כדרכם של פוליטיקאים, אבל בכל מקרה הייתה כאן גם רמאות מצידם, והם עשו את כל זה כדי לתמוך, וגם בני שכם בעצם מבינים שהם נכנסים פה לקשר עם בני יעקב, שהוא לא קשר שווה ממש, אלא הם יהיו החזקים יותר מבני יעקב, וגם הם בדבר הזה לא היו נקיים. אני רוצה לסיים. יש לי שאלה. כן. יש לי שאלה. כן. אמרת בועז שרעבי, איך אתה מכיר בועז שרעבי? מה זאת אומרת? הוא שר לסבא שלך. הוא שר לסבא שלי, ואני שמעתי אותו, מה זאת אומרת? רבותיי, זה דברים פשוטים. זה נקרא בארמית גירסא דיינקותא. זה השירים ששמעתי כשהייתי ילד. על כל פנים, אני רוצה דבר... לא שהסבא היה ילד. לא, הסבא שלי עליו השלום לא היה ילד כאשר בועז שרעבי שר. אבל אני רוצה להוסיף דבר נוסף, אולי שני דברים. שימו לב שאחרי שיעקב מבקר את בניו, איך עשיתם דבר כזה? עכשיו יהרגו אותנו. מה עונים בני יעקב? איך השיחה נגמרת? תונה יעשה את אחותינו. תונה יעשה את אחותינו. כן, רק שאלן אתה קראת את זה בניחותא, וקוראים את זה בזעקה. החזונה יעשה את אחותינו? האם ייתכן שכך הוא יעשה? האם ייתכן שכך הוא יעשה לאחותינו? שתי נקודות שאני הייתי רוצה להגיד לפני שנסיים, הנקודות הבאות. הנקודה הראשונה, חלק מהמפרשים, וגם האור החיים הקדוש, רב חיים ויטל, אומר, לא רב חיים ויטל, רבי חיים בן עטר. האור החיים אומר, שימו לב, בני יעקב אומרים,
אבא, אתה לא רוצה שנכעיס את הגויים ואז הם יבואו להרוג אותנו. אבל אנחנו אומרים לך שאם אנחנו לא נעשה כלום, אוי ואבוי לנו. כנראה שכבר אז בני יעקב חיו בארץ ישראל, בארץ כנען, במזרח התיכון. החוקים במזרח התיכון זה שאם אתה חלש, אז אוכלים אותך. אם אתה חלש, פוגעים בך. ככה חוקים בג'ונגל. אומרים בני יעקב לאבא שלהם, אנחנו חייבים להגיב. אם לא נגיב, אז זה אנחנו חופרים לעצמנו את הקבר. ברגע שיראו שלוקחים את הבת שלנו שבויה ומנצלים אותנו לרעה ועושים לה מה שהם רוצים, ואנחנו לא עושים כלום, ביום הזה התרנו את דמנו, יוכלו לעשות לנו מה שהם רוצים, אנחנו חייבים להראות, זה נקרא היום בעברית הרתעה, אנחנו חייבים להראות שאיתנו לא מתעסקים, ובאמת מאוד מעניין, מי צדק? האם יעקב צדק או הבנים שלו צדקו? בנים. תראו מה קרה בפסוק מיד אחר כך בפרק הבא, סליחה, בפרק הבא, אך לא בפסוק הבא מיד, כתוב, רק רגע, אני לא רואה את זה עכשיו, אבל כתוב שבהמשך שהייתה חיטת אלוהים על כל העמים. זאת אומרת, אם מישהו יכול לעזור, אני בדיוק עכשיו לא רואה את זה. כן, איפה זה? אתה רואה את זה? כן, היי. בפסוק ה'? כן, בפסוק ה' בפרק הבא, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, ההרתעה הצליחה. כולם פחדו מהם. זאת אומרת שבהיבט הפרקטי הם צדקו. אמנם לדורות לא תמיד זה הולך, כמו שיעקב אמר, ארור אפם, לעתיד כדאי להיזהר. באמת, בעם ישראל בדורותיו לא תמיד היה כדאי לנקוט כמו לוי ושמעון. נקודה אחרונה, על הקנאות של לוי ושמעון, והייתי רוצה לסיים בזה. קנאות היא דבר רע, היא דבר מסוכן, אין מה להעריך על זה יותר מדי, חוץ מפשוט להגיד כדאי להיזהר מזה מאוד. אבל הקנאות של לוי ושמעון, שימו לב שהם בעצם יצאו לקנא בשביל אחותם. וכתוב בתורה, ויקחו שמעון ולוי, שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה. ורק שתדעו שהיחידים שכתוב שהתורה קוראת להם אחי דינה, הם שמעון ולוי. כל שאר בני יעקב נקראים בני יעקב. אבל אלה שהתורה קוראת להם אחי דינה, הם שמעון ולוי. למה? כי הם הרגישו חייבים, מחויבים לשמור עליה, להגן על כבודה, והמדרש מספר שגם שמעון מה שאמר לה והבטיח לה שהוא לא יעזוב אותה, אבל באמת המסירות נפש הזאת למען האח זיכתה אותם בתואר אחי דינה. בברכה שיעקב מברך את ילדיו, יעקב אומר, ארור אפם כי אז, הכעס הזה מסוכן. והוא אומר, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אני מקווה שאני מצטט נכון. אני אפזר אותם. אנשים כאלה קנאים, כדאי להפריד אותם אחד מהשני, שלא יהיו ביחד. אם הם יהיו ביחד, יהיה בלגן. כדאי להפריד אותם יותר טוב. חז"ל אומרים, מה זה אני אפריד אותם? שהם יהיו מלמדי תינוקות. מלמדי תינוקות, אין לך בכל דור ודור מלמדי תינוקות שהם לא משבט שמעון ומשבט לוי. זאת אומרת, לכאורה מה יש כאן? אומר הרב יעקב קמינצקי, בספרו אמת ליעקב, אומר, למה מלמדי תינוקות את שמעון ולוי, אם הם כל כך גרועים? מסביר רב קמינצקי, בשביל להיות מחנך, בשביל לחנך, ללמד, לעשות את זה, אתה צריך שיהיה לך קצת אש. אתה צריך מה שקוראים לזה בעברית תשוקה, באנגלית passion. אם לאדם אין passion על משהו, הוא לא יהיה מחנך כל כך טוב. בשביל שהוא מלמדי ילדים, מחנכי תינוקות, הם צריכים שיהיה להם אש בוערת, ולכן אני מפזר אותם, לא רק כדי להפריד אותם אחד מהשני, אלא גם כדי שהאש, שהחום שלהם, שהתשוקה שלהם תגיע לכל החלקים בעם ישראל.
כאשר יש לך תבלין מאוד חזק, אתה מפזר אותו בכל הסיר, כדי שכל התבשיל יקבל טעם מאותו דבר. אמנם, אם תיקח פלפל חריף של צ'ילי, ותאכל אותו בבת אחת, אתה יכול למות מזה. אז צריך להיזהר מהקנאות הזאת של שמעון ולוי. זה יכול להיות מסוכן, זה גם יכול להרוג, אבל בצורה הנכונה, אנחנו חייבים שיהיה מישהו ששומר על הלהבה, על האש, על הגחלת דולקת, ושבת שלום לכולכם. אני מקווה שקצת הבנו יותר טוב דברים על הפרשה. בכל מקרה שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, ואנחנו נלך להתפלל ערבית. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, להתראות. שבת שלום, להתראות, יישר כוח לכולכם. Jakob, when he gives them the